But some muscles are always active. You cannot control the movements of the heart. You cannot control the movements of the intestine. So they are called, these muscles which we cannot control, called involuntary muscle. But there are some examples. For example, some muscles, কি বললাম, classification একটা হচ্ছে voluntary, involuntary, striated, non-striated. আরেকটা classification আছে. There are another classification, skeletal muscle and smooth muscle. Skeletal muscle and smooth muscles. Skeletal muscles are those which are mainly attached to the skeleton. What is skeleton? These are the skeletons, which are attached to the skeleton of the body, and usually they are voluntary. Usually they are striated. The word adjective usually is important. So usually they are striated, usually they are voluntary. And another muscle is that smooth muscle. Smooth muscle usually non-striated and involuntary. We cannot control the action of voluntarily. In between there is another muscle known as cardiac muscle, which are involuntary in nature, but still fine striations are there. So, আমরা বলছি কি, skeletal muscle means striated. Smooth muscles means non-striated. But cardiac muscle, though striated, but involuntary. তাহলে cardiac muscle shows striations, but they are involuntary. Even there are other exceptions also there. An exception proves the rule. What are the other exceptions? There are some muscles, skeletal muscles, not attached to the skeleton, but they are called the skeletal muscle. For example, muscles of the pharynx. The diaphragm, diaphragm is attached to the skeleton. They are partly involuntary and sometimes totally involuntary. Muscles of the pharynx, you cannot control. It will automatically, whenever food is go to the pharynx, it acts and it must go. You cannot control the movements of the muscles of the pharynx. But they are skeletal muscles. They are supplied by the somatic nerves and they are striated. Similarly, diaphragm, you partly control. Suppose you hold the breath, not moving the diaphragm. How long? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, diaphragm will act. You cannot then control. So, but these are the examples. So, there are various classification. First classification, striated, non-striated. Second classification, voluntary, involuntary. Third classification, skeletal muscle and smooth muscle and cardiac muscle. Here are three. So these are the classifications of the muscles. এটা বলে দিয়েছি। So these are the muscles. These are the skeletal muscles, biceps, deltoid, pectoralis major, rectus femoris. These are the skeletal muscle attached to the skeleton. আচ্ছা, পরে আসছে এটা। এরপরে আমরা কুইকলি চলে যাই, টাইম বোরিং করে লাভ নেই, যেটা পরীক্ষায় দেবে সেটাতেই চলে যাচ্ছি, পরে আসবো আবার। আচ্ছা, এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি, তাহলে হোয়াট আর দ্য প্রপার্টিস, এখানে নেই প্রপার্টিস অফ দ্য স্কেলিটাল মাসেলস। Skeletal muscles are attached to the skeleton. Number 2, they are voluntary. We can control their movements. We willfully can
Contractor relaxation is our control. So voluntary in nature. Number 3, they are supplied by the somatic nerves. Nerves are actually termed the 2 categories. One is the somatic nerves, which are usually nerves which can develop from the somite. Embryology we said some muscles are developed from the somites, and some muscle developed from the inner basoderm. So you will learn in embryology class. They are somatic nerves. Somatic nerves means the nerves, for example, axillary nerve, radial nerve, ulnar nerve, here the femoral nerve, the cranial nerves we call the somatic nerves. And another groups of nerves are the autonomic nerves, sympathetic and parasympathetic, which are usually, we cannot control the action of the sympathetic and parasympathetic. So they are called the autonomic. And somatic nerves we can control. I want to move the biceps. The brain order the nerve, move the biceps. And the nerve carry the information to the muscle and muscle contract. So skeletal muscle are usually supplied by the somatic nerves. And cardiac and the smooth muscles are usually supplied by the autonomic nerves, sympathetic and parasympathetic. Clear? There are another classification. Muscle. But today, now I am quickly going to the skeletal muscle, the most important muscle. But histologically, in our histology classes, we see less or a few slides having the skeletal muscle, because we deal with the organs. We deal with the organs, means smooth muscles. We did not usually in our slide, we don't deal with the skeletal muscle. But we have to know, not only for our knowledge, but also for your examination, theory mainly. Skeletal muscle. Skeletal muscle already you saw. We are now going to the histology. These are the skeletal muscle, for example, biceps, triceps, flexor digitorum profundus, superficialis. I have seen you, because they are attached to the skeleton. They are striated in nature. They are under control of the somatic nerves. When you see the muscle, this is the muscle, for example, deltoid. Under the muscle, if you cut a section, even in your naked eye, even in normal eye, not under microscope, you see suppose this is the muscle, you see it is the cross section. It is the cross section. So the longitudinal thing cut, we see the ends. Clear? Well, it is the actually this is like that, right? But when we cut cross section, make a cut, look, it appears like. বুঝতে পেরেছো কি? ক্লিয়ার হয়েছে? আইডিয়াটা ক্লিয়ার করতে হবে। এটা মানে স্ট্রাকচারটা এরকম নয়, not like a marble. It is like a rod, like a stick. You will see inside multiple like this. I am drawing this having a gap, but actually there is a no gap, because I have to complete with quick succession. So I am here giving a gap between these structures. This is the whole muscle, and there it is like that. Actually, almost there is a no gap, and this whole muscle is consist of number of fascicles, and these fascicles even you see in your naked eye. If you eat the meat, especially the goat, you can see this.
especially in fresh specimen. So this is the whole muscle, and we call it, these groups, it is made up of a number of bundles. We call it bundles. We call it fascicle. So number of fascicle constitute a muscle. 1 fascicle, 2 fascicle, 3 fascicle, 4, 5, 6, continuous. Now we view more under, even in naked eye you will see, because 1 millimeter 40 mm. Within this fascicle, again there are these type of structures are present. This is the actual muscle cell. These are the actual single muscle cell. So single muscle, number of muscle cell form fascicle, number of fascicle form the whole muscle. Clear? Now, each muscle cell is covered by a slit of connective tissue. This is a connective tissue, right? It is a cell, single cell. It is look like that, cylindrical, and it is covered by a connective tissue covering. And this connective tissue covering we call endomysium. Again, another muscle sheet, a connective tissue sheet, cover the whole fascicle, we call perimysium. And whole muscle is covered by a connective tissue sheath, we call it epimysium. So you know better than me. So I am going to, now we look for further, magnify the further structure by using microscope. We find each muscle cell, this is a single muscle cell. Cell means it has got a plasma membrane, it has got a nucleus, it has got a cytoplasm, it has got a mitochondria, it has got an endoplasmic reticulum, everything. Yes, they have got everything. These are the nuclei. These are the nuclei. And within this muscle cell, we see again number of small fibers. Small fibers. We call it, very good, myofibrils. তাহলে কোথার থেকে কোথায় যাচ্ছে? Myofibril. So each muscle cell containing of number of fibers. Actually, these fibers show cross-striation. It is the cytoplasmic membrane. This is the myofibril, and nucleus is there. These are the nucleus, peripherally situated. And each, again, we enlarge and see these myofibers. We see again these myofiber, they are made up of two types of small hair-like threads. We call myofilaments. These are actually the actin. Thin, we call it thick filament, and thin filament actually, thick filament made up of actin and associated protein, and thin filament made up of actin and associated protein, and thick filament made up of myosin and protein, associated protein. Details অনেক জানতে হবে তোমাদের ফিজিওলজি এন্ড ফিজিওলজিতে। তাহলে এইটা হচ্ছে কনস্টিটিউশন অফ এ স্কেলিটাল মাসল। What is the peculiarity of the skeletal muscle? And we give some special name to the muscle cell. What is the special name? The cytoplasmic membrane which covers the muscle cell, cytoplasm, we call it sarcolemma. Sarco means flesh. In Greek, sarx, S-A-R-X, sarx means flesh. As muscle is a flesh, so we call it sarcolemma. And within the muscle cell, the endoplasmic reticulum
are there. They are very important, and they sometimes they form a tubule-like structure, T-tubule. We call it sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum. What is sarcoplasmic reticulum? Is nothing but the endoplasmic reticulum in normal cell. Please. Mitochondria, we call them sarcosome. It is nothing but the just name, but it is the muscle cell. We call it the mitochondria, sarcosome. So what is sarcosome? These are the mitochondria. And the cytoplasm or protoplasm that is present, we call sarcoplasm. So sarcolemma means cell membrane. Sarcoplasm means cytoplasm, or better to say protoplasm. Endoplasmic reticulum means sarcoplasmic reticulum. Mitochondria means sarcosome. Just name, nothing peculiarity. And sarcoplasmic reticulum, you will see in your physiology class, as a peculiar arrangement around these myofibrils under the cytoplasmic membrane or sarcolemma, T-tubule shaped arrangement. We call it T-tubules, which is essential for the calcium transport, especially and ejection. So it is a very important structure for muscle contracture, because already you know, possibly better than me, that calcium is needed for muscular contraction and ATP is needed for muscle relaxation. ATP is needed everywhere, but ATP is very important, which gives, ATP means the currency, taka. Note থাকলে সব আছে. If there is a currency bag by full, I will be recognized by all. If the bag is not full, similarly, as long as your body is producing ATP, you are okay going. Stop ATP means death. So this is important. So it is my request to expend ATP or expend your money wisely, like the ATP of our body. These are the already I described, so I am not repeating in details. And what are the peculiarity of these skeletal muscle? Number one, they are cylindrical in shape. They are cylindrical in shape. They are cylindrical in shape. Each muscle cell is a cylindrical. A single muscle cell is cylindrical shaped. Why I am telling like that? Smooth muscle cell is like that. We call it fusiform. Cardiac muscle cell also cylindrical, but has got some peculiarity. Next peculiarity is that each cell contains multiple nuclei, and they are oval in shape and peripherally located. Usually a single cell contains single nuclei, but here one cell of a skeletal muscle only contains multiple nuclei, oval shaped and peripherally, near the cytoplasmic membrane, they are situated. Actually, it developed, when the muscle first developed, it was a single cell with one nuclei. 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 But when they initially developed from the mesodermal tissue, but ultimately when time passes, these cells are joined together. These cells are joined together. These cells are joined together. This cytoplasmic membrane disappear. These cells are joined together. These cells are joined together so that appear multiple nuclei with multiple nuclei peripherally situated. Number two, most important, they show cross-striation. Alternate dark and light band. Sorry. Dark light, dark light, dark light, dark light, dark light. So they are, and actually these striations are transversely, not longitudinally. So we call it cross-striated. So these show striations, right?
So this is each cell. This is the sarcolemma. These are the myofibrils containing color বুঝতে পারছো? Blue or slightly off red color. These are the myofilaments, actin and myosin, and these are the endoplasmic reticulum acts as a T-tubule covering this and also covering this each myofibril. দেখো, this is the endoplasmic reticulum. They pump calcium from the cytoplasm and even from the outside. এই যে এখানটা ওপেনিং আছে এখানটায়, যে সেল ব্লাড থেকে যে ক্যালসিয়াম is come, calcium goes there. এতদিন কেন ভাইলেট? আচ্ছা ঠিক আছে, বসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। This calcium is come here and ultimately goes inside to stimulate the contraction of the muscle. I'm not going into details now. So these are the alternate dark and light band. Idea রয়েছে তো, রিপিট করতে হবে। এ ব্যান্ড জানো তো? হ্যাঁ, বলতে হবে কি? শুধু একটা বলো তো, এ ব্যান্ডের ফুল ফর্ম কি? অ্যানাইসোট্রপিক। আর আই ব্যান্ডের কেন? তাতে কি হলো? মানেটা কি? ভেরি গুড, সবাই ক্লিয়ার আছে কি? আচ্ছা নামটা কেন অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, তাতে কি হয়েছে? তাতে কি হয়েছে? আইসোট্রপিক মানে কি? সিঙ্গেল। কিছুটা কারেক্ট, কিছুটা আরেকটু ক্লিয়ারেন্স, উই নিড সাম ক্লিয়ারেন্স। অ্যানাইসোট্রপিক মিন্স isotropic. Actually, first initially clear, it is made up of two types of fiber, thick and thin. Look, it is the thick, this red, thick, and this violet is the thin. Clear to? ছবি থেকে clear? So it is, we call it the thick filament. Thick filament. Thick filament. And as they are very, কার মতো বলবো? মতো, so we call it thin filament. Right? Clear? It contains myosin, it contains actin and other associated protein, tropomyosin, troponin, and other অনেক নতুন বেরিয়েছে, মেডিলিন এটসেট্রা এখানে রয়েছে। শুধু অ্যাক্টিন নেই, অ্যাক্টিন উইথ অ্যাসোসিয়েটেড প্রোটিন। ডিটেলস গেলে অনেক বলতে হবে, আমি আর যাচ্ছি না। তাহলে এটা গেল মায়োসিন অ্যাক্টিন, মায়োসিন অ্যাক্টিন, মায়োসিন অ্যাক্টিন, মায়োসিন। এটা গেল থিক ফিলামেন্ট, রাইট? আর এটা গেল থিন ফিলামেন্ট। আমরা এখন অ্যাক্টিন আর মায়োসিন বলি, প্রোটিন বাদ দিই। সো উই কল ইট অ্যাক্টিন মায়োসিন, রাইট? রাইট। And actin looks is attached here. This actin is attached to a line, attached line, and next actin is attached, same line, not straight. It is a zigzag. This line is a strict track, consists of protein. And actin are attached here. This actin, this actin, this actin, this actin, this actin. And we call it Z line. Juiceable sky B. Come on. So we call it Z lines. German name. Z lines. So these are the actin. আর myosin এখান থেকে গেছে, এই myosin. Myosin also, তাহলে এইটুকুনি জায়গা, এই দেখো, এইটা দেখো, এইখানটায় মায়োসিন আছে, এই জায়গাটায় অলটা ভালো করে ক্লিয়ার করো। অ্যাক্টিন রয়েছে, মায়োসিন রয়েছে, অ্যাক্টিন রয়েছে, মায়োসিন রয়েছে, অ্যাক্টিন রয়েছে, মায়োসিন রয়েছে, অ্যাক্টিন রয়েছে, মায়োসিন রয়েছে, আর এইখানে শুধু অ্যাক্টিন। এরপরে কেন অ্যানাইসোট্রপিক আইসোট্রপিক বলছে আমি বলে দিই। এবার আমরা মাইক্রোস্কোপে দেখছি, নট নর্মাল আন্ডার দিস মাইক্রোস্কোপ, polarized microscope, where a light by special lens, special prism become the light source এখানে রয়েছে আমাদের হ্যালোজেন, এই lead light, there is a special light falls on this prism and
it becomes a polarized light, not an ordinary microscope. When this light passes through anything, for example nucleus, for example cytoplasm, or anything, small material, they are diffracted by that. But refracted, মানে বুঝো তো, refraction, reflection, by that particular structure. নর্মাল যাবে না, ডিফ্র্যাক্টেড হয়ে যাচ্ছে, হয়ে গিয়ে আমাদের চোখে আসছে, একটা এদিকে যাচ্ছে, একবার ফলে ডিফারেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। আবার কিছু কিছু ডিফ্র্যাক্টেড এমন হচ্ছে, এত ডিফ্র্যাক্টেড হচ্ছে, দিস লাইট ক্যানট রিচ আওয়ার আইজ, সো উই ক্যানট সি এনিথিং, ইট অ্যাপিয়ার্স ডার্ক, রাইট? সো পোলারাইজড মাইক্রোস্কোপে আমরা এরকম কালার ছবি দেখি না, আমরা ব্ল্যাক হোয়াইট ছবি দেখি। এইখানে কি হলো, লাইটটা যেটাই যাচ্ছে, the light is passing, there are two types of filament they meet, one thick, thin, actin myosin. So normally light is going and it is diffracted by this thick filament in this way and thin filament in this way. So total resultant reflection is such, they do not reach our eyes. So they are deflected by two elements in the cell, actin, their refractive index is another, so deflected by this, and myosin, they are deflected by this. Ultimately the resultant light don't come into our eyes, so we think this is a dark. Whenever light don't come into our eye, this light, why this looks dark? Because all the lights are absorbed by them and nothing is coming to our eye, so it appears dark. Similarly, they don't reach this thing, so it appears dark. So it is reflected by two things, by means two, one by actin and one by myosin, and don't reach our eye, passing in this fashion. দেখছি এরকম চলে গেল, so they are reflected by two, so we are called birefringent, birefringent. Bi means two, birefringent. And here only actin is there, they directly reflected by one element and reach our eye, so it appears light, it appears well visualized, so we appear light. It reach our eye, so we appear light, so it is called monorefringent. As the birefringent don't reach our eye, it appears black, dark, so it is called the dark band. And this appears light, halka alo asche, we call monorefringent, we call, যখন একটা হয়, it reaches our eye, we call isotropic. And those myosin filament don't reach our eye, is the absence of isotropy, so we call anisotropic. So these are the name of A and I band. তাহলে পরীক্ষা এত বোঝাবো কি এক্সামিনারকে? নো। যদি জিজ্ঞেস করে, if they ask, you say, sir, in A band, as there are two actin and myosin, both are present. So when polarized light goes, they causing birefringent effect, so that they appear dark. And as the eye zone, they appear monorefringent, as there only single actin is there, so we call it light zone. So when there is a monorefringent effect, we call isotropic. When there is an absence of isotropic, we call anisotropic. Clear? A band, I band, একটু জেনে রাখলে, জেনারেল থেকে একটু বেশি জানলে, সাধারণ লোক থেকে, মানে স্টুডেন্টস হাই সেকেন্ডারি যা বলবে তোমরা তা বলবে কেন? আরেকটু বেশি জানতে হবে তো। মেডিকেলে তোমরা দেখো হাই সেকেন্ডারি অবধি জেনে গেছো এই জন, কিন্তু কেন সেটা একটু জানলে, সেখানেই তো আচ্ছা, এইবারে বলো, এই যে টোটালটা হচ্ছে ডার্ক জোন, এই জায়গাটা আবার হালকা লাইট জোন লাগছে কেন? কেন এইখানটা দিয়ে লাইট monorefringent হচ্ছে কেন? অনলি মায়োসিন প্রেজেন্ট। দেখো actin stops here,
So again only myosin is present here. So it is monorefrigerant. So appears light. So appears isotropic. এই জোনটার নাম কি? বলো ঠিক বলছো? হ্যাঁ? এইট জোন। এইট জোন। আর এই জোনের মাঝে একটা জোন রয়েছে এইখানটায়, এইখানে মায়োসিন ফিলামেন্ট গুলো অ্যাটাচ এন্ড দে আর অলসো ডিফ্রেক্ট, অত ডিটেইলস যাও না, এটাকে এম জোন বলে। আর এটা জেড, ওয়ান জেড জোন টু ওয়ান জেড ডিস্ক, এটাকে জেড ডিস্ক বলে। ওয়ান জেড লাইন বা জেড ডিস্ক টু ওয়ান কি বলে? সার্কোমিয়া। তাহলে এই সম্বন্ধে ক্লিয়ার হয়ে গেল। আচ্ছা এইবার বলো, when the next another oral question, if there is an contraction, whether myosin is contracting or actin is contracting. Actin contract করছে, no, no, actin and myosin is contracting, they simply slide, they simply slide, they simply slide. কন্ট্রাকশন মানে কি? ছোট হয়ে গেল, বড় হয়ে গেল। অ্যাক্টিনও ছোট হবে না, মায়োসিনও ছোট হবে না, দে সিম্পলি স্লাইড। মায়োসিন ফিক্স থাকে, অ্যাক্টিন স্লাইড করে যায়। তাহলে এটার লেন্থটা ছিল এত, যেই কন্ট্রাকশন হয়ে গেল দুটো, তার কি হলো? যেই অ্যাক্টিন এদিকে স্লাইড করছে, জেড ডিস্ক গুলি ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে আর এইটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। সো দে নেভার, একটা ট্রিকি কোশ্চেন করে, দে ডোন্ট কন্ট্রাক্ট, they simply slide with one another, they become fixed. Can I slide করছে? Whenever there is an order from the brain or something by somatic nerves, the sarcoplasmic reticulum that carries the calcium, which released here, which initiates the contraction. Details পড়বে, troponin C এর সাথে লাগবে, তারপরে এই tropomyosin রিমুভ করে, এখানে একটা হেড রয়েছে, এই হেড দুটো টান মারে, কন্ট্রাকশন হয়, contraction হলো। And for relaxation, ATP is needed. Whenever ATP goes inside, it causes, helps in the relaxation. এইবার বলো, what is rigor mortis? After death, 2 to 4 years, muscle gets permanently stiffened. Usually starts 2 to 4 years, complete about 6 to 8 years, hours, years কি বলছি, that 2 to 4 hours after death, rigor mortis start হয়, the muscle becomes stiffened and permanently. আমাদের contraction হচ্ছে not permanently, for the time being, কিন্তু they are contracting state, they get stiffened and fixed, which are not a sure but more or less signs of death. Surest signs of death কি বলতো? Putrefaction. মানুষ যতক্ষণ পচে না যাবে ততক্ষণ কিন্তু ডেথ বলাটা উচিত নয়, কারণ অনেক এর মধ্যে ফ্যালাসি থাকতে পারে। তোমরা পড়বে যাকে। তাহলে এটা গেল, কেন হচ্ছে না কেউ বলতে পারবে? একটু হিন্টস দিয়েছিলাম, আই গিভেন এনি হিন্টস। কেন রিল্যাক্সেশন হচ্ছে না? ইয়েস, ব্রিথের জন্য। হ্যাঁ, ব্রিথ করছে না, তার মানে অক্সিজেন যাচ্ছে না, এটিপি প্রোডাকশন হচ্ছে না। অ্যানারোবিক গ্লাইকোলিসিসে কতক্ষণ রাখবে তার কোনো মানে নেই। এটিপি ইজ নিডেড ফর রিল্যাক্সেশন, নো এটিপি, পার্মানেন্টলি কন্ট্রাক্টেড স্টেজে থাকে। দ্যাটস ভেরি গুড, তো আইডিয়া হয়ে গেছে, রিপিট করছি না। এই যে হেডেক, এইগুলি ফিজিওলজিতে অনেক পড়বে, ফালতু এবার অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট করে লাভ নেই। আচ্ছা, এরপরে আমরা মাসেল টিস্যুতে চলে আসি। এই যে স্কেলিটাল মাসেল, এইগুলি ঠিক এরকম দেখতে লাগবে আন্ডার লো পাওয়ার মাইক্রোস্কোপ। এটা লংজিটিউডিনালি ক্রাক হয়েছে। এই যে এক একটা হচ্ছে মাসেল ফাইবার, ভালো মাইক্রোস্কোপ, ভালো স্টেইন হলে এইরকম দেখতে পাবে। এত জ্ঞান মারলাম, কিছু করলাম না, দেখতে পাচ্ছি ভালো করে নিউক্লিয়াস না কিছু। এরপরে যাচ্ছি, সো স্কেলিটাল মাসেল হয়ে গেল। নেক্সট স্মুথ মাসেল, কুইকলি। স্মুথ মাসেল, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বললেই বুঝে যাবে। স্মুথ মাসেলস ইজ এ সিঙ্গেল সেল ফিউজিফর্ম। ফিউজিফর্ম মানে কি? এই রকম, এই শেপটাকে বলে ফিউজিফর্ম। ইট ইজ ফিউজিফর্ম।
containing single nuclei. Skeletal muscle কি ছিল? Multinucleated, and nucleus is circular and ovally centrally placed. It is centrally placed. Look, it is centrally placed, and we don't see any cross striations. But actin and myosin are there, but they are not arranged in regular fashion so that the striations are not seen. তার মানে এই নয় যে এদের actin myosin thick thin filament নেই. Yes, they have, but they are not arranged as regularly as the skeletal muscle. তার মানে এই ভুল ধারণা করবে না যে এদের actin myosin নেই তার জন্য striation দেখা যাচ্ছে না. Both thick and thin filaments are there. নাহলে কন্ট্রাকশন হবে কি করে? বাট এই যে সুন্দর কন্ট্রাকশন অল্টারনেট এ ব্যান্ড আই ব্যান্ড এরকম ভাবে নেই, হ্যাপাজার্ড হইতে আছে বলে পাচ্ছি না. So this is the characteristic of smooth muscle. They are under control of autonomic nerves, usually present in the within the viscera, GI system, stomach, in the wall of the stomach, intestine, urinary system, ureter, urinary bladder, etc. Trachea, respiratory system. These smooth muscles are present. Next, cardiac muscle. Cardiac muscle is the intermediate between the two. It is cylindrical in shape. Nucleus is centrally placed, single. Not peripherally, multinoid, single, like the smooth muscle. But striations are there, but they are faint. Striations are there, alternate I band are there, but they are well marked in skeletal muscle, but they are less well marked. ভালো করে বুঝতে পারি না, আছে বোঝা যায়, faint, আবছা. And most important property of the cardiac muscle is that they branch. There is no branch parallelly arranged. They are branch. They are branch and joined with the adjacent cell through a disc known as the intercalated disc. So branching is only seen in cardiac muscle. Though they looks like a skeletal muscle, but difference is that nucleus is single, centrally placed. Number two, striation is less well marked, and they are branched to make a form a network with other cell. এখান থেকে ব্রাঞ্চ করছে, এই যে ব্রাঞ্চ করছে, এটা এর ব্রাঞ্চ এতটা, আর এই সেলের ধরে এই সেলের নাম দিলাম এ, এটার নাম দিলাম বি. ইট ইজ দ্য ব্রাঞ্চ আপ টু দ্যাট, ইট ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ এ, বি, এটা ব্রাঞ্চ অফ বি, and they join together. Their cytoplasmic membrane is apposed together, and this form a dark structure. We call it intercalated disc, through which there is some gaps are there, through which the nervous stimulus goes quickly from this cell to this cell. So cardiac cell can act synergistically. All cells act together and very quickly. So these are the function of the branching. So most important is the branching pattern and centrally placed nuclei. These are the skeletal muscle. ভালো হাই পাওয়ারে যদি যায় দেখতে পাবে. These are the structure of the skeletal muscle. These are longitudinally cut. যেটা দেখবে, these are transversely cut. Tongue muscles are arranged in our tongue in different direction. So when we take a section, some muscles are cut longitudinally, some muscles are cut transversely, some may cut obliquely. So
different planes we can see the tongue muscle. There is a central place, look, the nuclei is peripherally situated, though it is not possible to see in the low power microscope. Here. The key muscle? Cardiac. Cardiac কেন বললে? Peripherally nucleus. এইগুলো হচ্ছে একটা সেল, এইটা সেল, এই একটা সেল, এই একটা সেল, পেরিফেরালি নিউক্লিয়াস। সুতরাং এটা হচ্ছে তোমার কি জানা বলে স্কেলিটাল মাসেল। কার্ডিয়াক মাসেলের ছবি আসছে, দেখাচ্ছি। ভালো ছবি তো ভুলে গেছি। These are the oblique transection of the smooth muscle. আচ্ছা, এই হচ্ছে skeletal muscle. You will see this slide today. These are the skeletal muscle. Tongue, we can move the tongue. Come on. So under somatic nerves, and these are the skeletal muscle. Tongue, though viscera, it is not a smooth muscle. খেয়াল রাখবে. And these are the example of skeletal muscle. It is also tongue. These are the skeletal muscle. Smooth muscle. These are the muscle. Centrally placed. Centrally placed. These are the smooth muscle. Actually, if we take a small rat or mice intestine, it will be look like that. Inner circularly placed smooth muscle, outer longitudinally placed smooth muscle. Circularly placed means and longitudinally cut in oblique transverse section like that. এই আইডিয়াগুলি করতে হবে। এখানে মাসেল কোনটা বলো তো? রেড, ব্ল্যাক অর ব্লু কালার? যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট আছে, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মাসেল? ব্ল্যাক। ও বললে ব্ল্যাক। আর কেউ বলবে? ও রেড বললো। আর বলো, যা মনে আসে বলো। মানে গ্রিন ব্লুটা কিছুই নয় তো, মাসেল না। বলো বলো। আচ্ছা, কারা কারা রেড বলছে হাত তোলো। একজন মোটে, দুজন, তিনজন। আর যারা ব্ল্যাক বলছে একমাত্র ওই কারেক্ট। এইগুলির কাট সেকশন হচ্ছে গ্ল্যান্ডের কাট সেকশন। এই যে হলো ভিসেরা, এই জন্য এটা দিলাম। এই আইডিয়াগুলি ক্লিয়ার করতে হবে। আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে কখন, যখন জিআই অ্যানাটমিটা পড়াবো। এইগুলি বোঝো, এতক্ষণ তো জ্ঞান মারলাম শুধু। এবার প্র্যাকটিক্যাল, you have to know the practical sense. It is a cut section of an intestine, right? Or no, it is a cut section of a possibly stomach. So it is the cavity of the stomach. When you learn the stomach, you learn there are 4 layers. Mucous membrane, submucosa, it is made up of connective tissue, then muscle layer, then outside layer. It is also a connective tissue. And when you go, these are the mucosa. Whole thing black is the mucosa. কেন mucosa? This is directing towards a cavity. কাকে বলে স্টমাকের ক্যাভিটি? এইটা হচ্ছে স্টমাকের ওয়াল। আমরা এইখান থেকে একটা সেকশন নিয়েছি। So we only see wall and this is the cavity. So this is the cavity. তারপরে আমরা পাচ্ছি একটা লেয়ার, সেটাকে বলছি মিউকাস মেমব্রেন। Then we will get a connective tissue layer, we call the submucosa. Then we find the muscle layer. So it is that why it is not a muscle,
The muscle looks like, আজকে দেখে যাবে, এরকম হবে না, এটা ভালো করে জেনে নাও, এইবার ভালো করে আইটা কনসেন্ট্রেট করো। ইট ইজ দ্য কাট সেকশন অফ এ গ্ল্যান্ড। গ্ল্যান্ড গ্রেপস কে যদি কাট করি এরকম লাগবে, আঙ্গুর, ছোট ছোট আঙ্গুরকে যদি কাট করি লাইক এ গ্ল্যান্ডস, কাট সেকশন লাইক দ্যাট, আইটা ফিক্সড করো। This is the longitudinal section of a gland. This is the longitudinal section of a gland. These are the nucleus. And this layer, aita set karo, it is a connective tissue layer because there are some blood vessels, some empty region, some of the fatty tissue are there. So it is a connective tissue layer. We call submucosa. Next, this is the muscle layer. এই রকম হবে দেখতে, কন্টিনিউয়াস। এবার আইটা সেট করো, দিস আর দ্য মাসল লেয়ার। এই যে এইরকম হলো 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 দেখলে ডোন্ট গো ফর মাসল। বুঝতে পারছো তো? এই আইটাকে সেট করতে হবে। দিস ইজ দ্য কার্ডিয়াক মাসল। এখানে ভালো নেই, তাও আছে। দিস ইজ দ্য ব্রাঞ্চিং, দিস ইজ দ্য ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক, this is the intercalated disc, this is the intercalated disc. You show fine striations are there and these show branching. Centrally placed nuclei. Clear? পরীক্ষায় দেবে না। These are the cardiac muscle. তবে এটা হাই পাওয়ার, আমরা যেটা রয়েছে এটাকে স্মল করে দেখলে এরকমই রয়েছে। হাই পাওয়ারে গেলে আবার দেখতে পাবে, you can see the high power. These are the cardiac muscle. These are the very high power into 100. These are the intercalated discs. These are the branching. The muscles are there as long as you will learn a general anatomy, a histology. In our muscle, in our body, already you know the skeletal muscle, smooth muscles, and other muscles, of which we integrated in the general anatomy mainly the skeletal muscle. Skeletal muscles are attached to the skeleton, and they are under control of somatic nerves, right? There are different types of muscles in our body, so we give a name. Some muscle are quadrilateral. কেন আমি পড়াচ্ছি বলো তো? It is not for concept, it is for your must know question, that is the MCQ. Solid 10 তুলতেই হবে MCQ, no question of 9, and all of them get. আমি যাদের খাতা লিখেছি, খাতায় বাজে লিখেছে কিন্তু এমসিকিউ কারেক্ট করেছে। কেউ হয়তো 8 পেয়েছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম 10 পেয়েছে, কারণ আমি বলে দিয়েছিলাম যে কোন কোন জায়গা থেকে এমসিকিউ দিতে পারে, এটা তার মধ্যে একটা। Some muscles are quadrilateral muscle. The muscle is like that. তোমাদের বেস্ট এক্সাম্পল ইজ দ্য প্রোনেটার কোয়াড্রিটাস, এইখানে রয়েছে টোটাল কোয়াড্রিল্যাটারাল এইরকম। তো এক্সাম্পল অফ কোয়াড্রিল্যাটারাল মাসল ইজ দ্য প্রোনেটার কোয়াড্রিটাস, আর এখানে একটা মাসল রয়েছে পরে কিন্তু থাইরোহাইড, এইটা হচ্ছে থাইরয়েড কার্টিলেজ। আর এইখানে একটা বোন রয়েছে, হাইয়ার্ড বোন, এই যে এখানটায়। আর এইখানে একটা মাসল রয়েছে ঠিক কোয়াড্রিল্যাটারাল মাসল, দুপাশে দুটো, এটাকে বলি থাইরোহাইড মাসল, কোয়াড্রিল্যাটারাল। সাম সে মাসলস আর রম্বয়েড, রম্বয়েড রম্বাসের মতো, rhomboideus major and rhomboideus minor. Scapulae পড়েছো muscle insertion. Some muscle are strap like, বেল্টের মতো strap, কেমন? এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে একটা মাসল পড়বে সার্টোরিয়াস স্ট্র্যাপ। এখানে একটা মাসল আছে rectus abdominis, they are strap like.
এইগুলি একটুখানি এমসিকিউতে দেখে যে থাইরয়েড শেপ অফ দ্য মাসেলস হুইচ আর কোয়াড্রিল্যাটারাল, তখন তোমাকে অনেকগুলি মাসেলের সাথে থাইরয়েড দিল, টিক মারতে হবে। নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইপ যেটা আসছে, আমি বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না, কিছু মাসেলের it looks like it is a tendon, like a feather, like a feather, পাখির পালকের মতো। Bars of the bone are the individual muscle fiber, and centrally this is the tendon of the muscle. I have already told you what is tendon. It looks like a feather, right? Some muscles are only one side feather are present. We call it unipennate. ফেদার মাসেলের নাম হচ্ছে পেনেট মাসেল। কি বলি? ইউনি মানে কি? ওয়ান। ইউনিপেনেট। এক্সাম্পলটা ইম্পর্টেন্ট। এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস, ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস, ফর এমসিকিউ। ইউনিপেনেট। তোমার জেনারেল অ্যানাটমি বই কিনে ওই জায়গাটায় দাগ মারবে। কেমন? ফর এমসিকিউ লিখে রাখবে। সাম আর বাইপিনেট। কিছু দু একদিন পরেই পড়বে ডরসাল ইন্টারঅসিয়াই, এই স্মল মাসেল এখানে রয়েছে, মাসেলটা দেখতে ঠিক এরকম। They are the example of bipinate. Multipinate, number of pinate muscle. আরো বেশি আছে, মাল্টিপিনেট, মোর দেন টু, একটা ফেদার, দুটো ফেদার, তিনটে ফেদার, চারটে ফেদার। বেস্ট এক্সাম্পল ইজ হেয়ার, ডেল্টয়েড মাসল। আরেকটা হচ্ছে সার্কামপেনেট, টেন্ডনটা মাঝখানে রয়েছে আর চারপাশে ফেদার। চারপাশে ফেদার। বেস্ট এক্সাম্পল ইজ দ্য টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়ার। টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়ার এইখানে রয়েছে, নাম শুনে ঘাবড়ে যাবে না, যখন পড়বে একদম সব মাথায় পড়ে মানে হেসে যাবে। টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়ার, টিবিয়া বনে লেগে থাকে বলে। সো এই চারটি খুব ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা জেনে রাখো, সাম মাসেলস আর ক্রুসিফর্ম, cross muscles look like that. এটা কিন্তু দুটো মাসেল নয়, সিঙ্গেল মাসেল। একটা প্লেনে এরকম, আরেকটা প্লেনে এরকম, সিঙ্গেল মাসেল। বেস্ট এক্সাম্পল, এখানে হাত দাও, শক্ত করো, এই ম্যাসেটার, এই মাসেলটা হচ্ছে এরকম। আরো এক্সাম্পল আছে, ওগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এই কয়েকটা আছে ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ, জেনে রাখবে। কেমন? আর মোটামুটি হয়ে গেল। আরেকটা জাস্ট এক লাইন বলে ছেড়ে দিচ্ছি, টাইপ রেড মাসেল or type 1 fiber, white muscle type 2 fiber, and arekta intermediate. Red muscle ki? Why it looks red? Huh? Yes, very good. It contains number of myoglobin which contains oxygen. তার জন্য রেড নয়,
red হচ্ছে it is enoughly supplied by the blood vessels which carries the hemoglobin. Blood vessel ওখানে অসংখ্য, so it looks red. যেহেতু ব্লাড ভেসেল অসংখ্য প্রচুর অক্সিজেন সাপ্লাই দেয় ব্লাড থেকে হিমোগ্লোবিন দিয়ে, সো বিকজ কেন নেচার অক্সিজেন দেবে আগেই তো বলেছি, আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড নেচার ইজ এ ভেরি জুডিশিয়াস ইউজ করে, এখানে নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে। ইয়েস, দে প্রডিউস এনার্জি এটিপি বাই দ্য হেল্প অফ অক্সিজেন, উই কল এরোবিক, বলো অ্যারোবিক গ্লাইকোজেনোলাইসিস বা এয়ারোবিক রেসপিরেশন, এয়ারোবিক গ্লাইকোলাইজেশন। সুতরাং এটাতে রেড রয়েছে, আরো অনেক ব্যাপার আছে, আমি ডিটেলস যাচ্ছি না। সো লুক রেড, এবং এইটার জন্য প্লাস পয়েন্ট কি, যেহেতু অক্সিজেন সাপ্লাই রয়েছে, এয়ারোবিক গ্লাইকোলাইসিস রয়েছে, মেইন কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে কি, ফলে কনস্ট্যান্ট অনেকক্ষণ ধরে মাসেলের আরেকটা হচ্ছে কি, অনেকক্ষণ যদি কন্ট্রাকশন করে থাকো আলটিমেটলি আর পারে না, ইভেন স্কেলিটাল মাসেল বলছে আমাকে বাবা ছাড়ো, এবার বসতে দাও, রিল্যাক্সেশন করতে দাও, আর পারছি না, এটিপি এত মানে দিতে পারছে না, তাকে বলি আমরা ফ্যাটিক, কি বলি ফ্যাটিকেবিলিটি। এরা ফ্যাটিকেবিলিটি হবে কিন্তু অনেক পরে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি মিলিটারি। সব মাসেল কি তাই না, পায়ে একটা মাসেল আছে সোলিয়াস মাসেল, পশ্চারাল মাসেলস, আমরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের দেখি ফ্যাটিক হচ্ছে না, কারণ দে আর রেড মাসেল, অক্সিজেন সাপ্লাই কনস্ট্যান্ট পাচ্ছে, এয়ারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হচ্ছে, এন্ড এই ফাইবারস এর নাম দিচ্ছি টাইপ 1 ফাইবারস। বেস্ট এক্সাম্পল ইজ দ্য সোলিয়াস, এই মাসেলটা। আরেকটা হচ্ছে টাইপ 2 ফাইবারস, এগুলি কি স্কেলিটাল মাসেলের কথা বলছি কিন্তু স্মুথ মাসেলের নয়, সেটা জাস্ট উল্টো, ইট লুকস স্লাইটলি হোয়াইটিশ, তার মানে রেড নয়, তা নয়, রেডিশ, কিন্তু নট লাইক দ্যাট, বিকজ ইট ব্রিংস এনার্জি, ইট ড্রজ এনার্জি বাই অ্যানএরোবিক গ্লাইকোলাইসিস, মানে উইদাউট অক্সিজেন, ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে করছে, রাইট? অক্সিজেন অত দরকার হয় না, তার জন্য বেশিক্ষণ মেনটেন করতে পারে না, কিছুক্ষণ পরেই ফ্যাটিক হয়ে যায়, মানে হয়ে যায়। কোনটা অর্গান, তুমি চোখটা কিছুক্ষণ করে রাখো, কতক্ষণ পারবে, কিছুক্ষণ পরেই তুমি চোখের ইয়ে করে রিল্যাক্স করবে। এক্সট্রাকুলার মাসেলস, এগুলিকে বলে টাইপ, মায়োগ্লোবিন কন্টেন্টটা লো, ব্লাড ব্লাড সাপ্লাইটা লো, এটাকে বলে টাইপ 2। আর বেশিরভাগ মাসেল ইন আওয়ার বডি আর মিক্সচার অফ 2, কেমন? সুতরাং টাইপ 1 টাইপ 2 আইডিয়া হয়ে গেল। এবার বাড়িতে পড়ার জন্য তোমাদের একটা দিলাম, শার্ট মাসেল আর শান্ট মাসেল, এটা পড়ে নেক্সট দিন বলবে আমাকে, নাহলে আমি বুঝিয়ে দেবো। শার্ট, এই স্পার্ট মাসেল অ্যান্ড, আমি লিখে দিচ্ছি, স্পার্ট মাসেল, ওকে একজন বোঝা, তোমাদের কাউকে ধরবো জানি না, শান্ট মাসেল, এটা তোমাদের সেলফ ডাইরেক্টেড লার্নিং রইল।